Hello student, in last class I have given you a question, uh, this question and you have to check whether that particular grammar is SLR grammar or not. For that I have also told you that for checking any grammar is SLR grammar or not, firstly we will create the parsing table, and that particular parsing table, if it contains multiple entries, then it will not be a SLR grammar. So for that, for checking that particular grammar is SLR grammar or not, firstly we will create the SLR parsing table. So as we know that for creating SLR parsing table, firstly we will create that particular grammar to augmented grammar, and it will be S dash to S, S to A B, S to B A to epsilon, and B to epsilon. It will become augmented grammar. After creating augmented grammar, we will find the closure property so that we can find the first set of items of DFA. So for closure property, we know that we use the concept of Bible prefixes. So first item will be S dash to S dash. As after dot there is a non-terminal, so we will put all the grammar of S like that. As we know that after that here after dot there is a non-terminal, so we will put the grammar production of A also, so it will become like this. We have told you that for epsilon we have to put only dot there only. So this is the first set of item, and it will be your first item I0. Now we will find the go to of all item. So it will be go to I0, first item is S. uh, हमें क्या करना होता है, we have to find the element which comes after the dot. We have to find go to of that particular item. So here after dot S comes, so we have to find go to I0 of S, and it will become S dot. As after dot there is no element, so we will stop there. Then we will find the go to for here A. It will become S2 A dot AAB, and this is your second item. Similarly we will find the all elements which comes after dot. So here it is B, so it will be S2 B dot BBA. This will become I3, and here there is no element after dot, so we will stop. So now we will move to I1. There is no element after dot, so we will not find any go to of that. Here in I2 there is an element after dot, and this is the small a, so we will find the go to I2 of A, and it will become S2 A A dot A B. As we know that when we are finding the go to, the dot position moves forward. So here dot moves to dot here, and here after dot there is a non-terminal, so we will put all the production of A, and here there is a production of A is A to epsilon, so A dot, it will become I4. Next we will find the we have find go to I2A. Now we will find go to I3 of B, and it will become S2B B dot BA, and it will be I5. Now we will find go to I4 of A. It will become S2 A2A A dot B, and it will be your sixth item. And we will find
I4 हम लोगों ने कर लिया है. I5 of B, so it will become B dot A, and it will be your seventh item. Now the element which left is I6, so we will find, go to I6 of B, and it will be S2 A B dot, and it will become your eighth item. And next to go to I7, and here is A. We will find, go to I7A, and it will be B dot. So this is your set of items. Now we have 9 canonical set of items, starting from I0 to I1, I2 to I9, and we will make their DFA. Here DFA is not required as it is not us, but you can create by this I0, then I0 to A, we will move to I0 to S, we will move to I1, we will move to, by giving I0 to A, we will move to I2, and so on. We will create by using go to item. Now we will find the follow of each item, because creation of parsing table, follow of each non-terminal is required to find the reduction action. So here follow of S will be dollar, as we know that in start non-terminal dollar is present there, as there is no element, there is no such S in other production, so follow of S will be dollar. Follow of A will be, by this grammar, follow of A is A, and by this follow of B, after A is B, so follow of A will be A and B. Follow of B, follow of B will be calculated here by this, here after B comes, after B A comes, so follow of B will be A and B. So now we will find the parsing table, or we will create the parsing table. So we know that for parsing table there is 3 entry: state, then action, then go to. There are 3 elements. In action we will put non terminal. There is 3 terminal only, A and B, and dollar. Dollar will be put there because we know that in input buffer we have put input followed by dollar, so dollar is placed here. There are 3 non-terminal, S, A and B, so we will put there. There are 9 state: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on. So firstly we will fill the entries of 0. So we will move to I0 state. In I0 state we are seeing that there is one element after dot, and this is non-terminal. A is non-terminal and B is null, so corresponding to 0 in S, A and B we have to simply put the state. So I0S is I1, I0A is I2, I0B is I3, so it will be I0S is 1, I0A is 2, I0B is 3, so we will put only the state number. Here there is no element behind dot, after dot, so as there is no element after dot, so we will find the follow of A and we will put the reduction action. So
we have calculated follow of a is ab, and we have to give the number of that particular grammar. This is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So here a to dot means we have to reduce by production number 3. So and the follow of a is a and b, so corresponding to a there is a reduction, corresponding of b there is a reduction, and the grammar is a dot. So and the production number is 3, so we will put r3 r3. Now there is also an element where there is also an there is a production. After that there is no, after that there is no element, so we will put रिडक्शन एक्शन टूवर्ड्स फॉलो ऑफ बी. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और बी है, तो ए और बी के करस्पॉन्डिंग अगेन रिडक्शन होगा, ठीक है. और कौन से प्रोडक्शन से होगा? बी डॉट मतलब बी टू एप्सिलॉन एंड द 4, तो दिस विल बी r4 r4. सो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि द पार्सिंग टेबल कंटेन्स मल्टीपल एंट्रीज, सो दिस ग्रामर इज नॉट SLR पार्सिंग. तो यू मेक fill all the entries, or you can also not fill that, and but here as it contains multiple entries, so it is not SLR parsing. So here for practicing I am telling you the all entries are, I am filling all the entries. So for state 1 there is S dot. तो वी नो दैट कि फॉर स्टार्ट नॉन टर्मिनल इफ देर इज नो एलिमेंट, सो करस्पॉन्डिंग टू डॉलर वी पुट एक्सेप्ट, हमने आपको बता रखा है. फिर अब हम लोग 2 पे आएंगे. 2 पे डॉट ए है, ए के डॉट के बाद टर्मिनल है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा. हम क्या फाइंड करेंगे? आई टू ए फाइंड करेंगे. आई टू ए इज I4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंट्री S4 की हो जाएगी, ठीक है. अब देखें 3 पे देखें, डॉट के बाद B है, तो B के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा. अब I3B हमने फाइंड किया है कहीं पे, I3B ये है, और ये है हमारा 5, तो हमारा नया जो स्टेट आ जाएगा S5 हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद 4th पे आए. 4th पे क्या है? डॉट के बाद A है, तो गो टू I4A फाइंड करेंगे. I4A हमारा क्या है? I6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I4 में A के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. और I4 में ही देखें, यहाँ पे A के बाद डॉट है, ठीक है. तो डॉट के बाद कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वी विल फिल द रिडक्शन एंट्री करस्पॉन्डिंग टू फॉलो ऑफ A, एंड फॉलो ऑफ A इज A एंड B. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I4 के करस्पॉन्डिंग रिडक्शन, यानी कि ये R और R, A डॉट है एज इट इज़ A डॉट एंड A डॉट इज 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा R3 प्रोडक्शन नंबर. तो हम लोग इस तरह से भर सकते हैं. चलो हम ये भी बता देते हैं. 5th में क्या होगा? 5th I5 में जो है डॉट B है ओनली, तो हम लोग क्या करेंगे? हम गो टू I5B फाइंड करेंगे. I5B जो है हमारा I7 है, तो 5 में B के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? 7 की एंट्री हो जाएगी. तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं? पूरी एंट्री भर सकते हैं. हमें यह क्या करना था इस क्वेश्चन में? सिर्फ हमें फाइंड आउट करना था कि SLR ग्रामर है कि नहीं है. सो ये क्या है कि इट कंटेन्स मल्टीपल एंट्रीज, सो दैट पर्टिकुलर ग्रामर या जो गिवन ग्रामर इज़ नॉट SLR ग्रामर, ठीक है. तो हमें लगता है कि ये आप कर लेंगे. इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि SLR ग्रामर है कि नहीं है. कोई एक स्ट्रिंग लेकर के, स्ट्रिंग मैच भी हमने प्रीवियस वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, पार्सिंग ऑफ द स्ट्रिंग. तो प्रैक्टिस करते रहिए. इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैनोनिकल LR पार्सिंग पढ़ेंगे, दैट इज CLR पार्सिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. तो इसके लिए कुछ नहीं है, हमें SLR पार्सिंग का ही थोड़ा सा, क्योंकि इन SLR पार्सिंग देयर आर मल्टीपल एंट्रीज कम्स in some grammar, so for removing that we are moving to CLR grammar, that is called
तो जो SLR पार्सिंग की कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिमूव करने के लिए हम लोग CLR पार्सिंग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे CLR पार्सिंग। ओके, थैंक यू।